Namaste students. Today we move on to next chapter or last chapter, that is a audit for computerized accounts or auditing in EDP environment. Now, what do you mean by EDP environment? EDP environment full form, that is a electronic data process. EDP means electronic data processing. Yes, data processing done with the help of electronic computers is popularly known as electronic data processing or EDP. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Data processing done with the help of electronic computers is popularly known as electronic data processing or EDP. Now, an auditing in such an environment is called as an auditing in EDP. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ EDP ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು EDP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ EDP ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಡಿಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, data processing done with the help of electronic computers is popularly known as electronic data processing. Now, this process is done by the auditor is called as auditing in EDP environment. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ EDP ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ EDP. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸ್ಟೋರ್, ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ large volume of accounting data to meet the different requirements has considerably increased. But here so many disadvantages are there in accounting auditing in EDP environment. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, concentration of functions. See here, in EDP environment, number of persons involved in the processing activity accounting data is quite few. EDP environment ಅಲ್ಲಿ now the employees or the accountants are very less. Why? Because only 1 or 2 or 3 persons can do all these activities. But in case of ordinary, that is manual accounting, in that so many people or employees are doing that work. But in case of EDP, the number of persons involved in the processing of accounting data is quite few, very less. So, as a result, there is a concentration of functions in a few hands. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನು
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, segregation of functions, which is quite essential for the smooth working of the accounting system, may not be presented in the EDP environment. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಗ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ EDP process, here the work is done by only the few people or few hands. So now the smooth working is very very difficult. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು 4-5 ಜನರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ EDP. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಈಗ ನಾಲೆಜ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ unauthorizedly. ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ alter that data or programs unauthorizedly. Without permission he can alter the data. Why? Because so many people don't know how to operate all these activities, and here few people have a special knowledge about the processing of ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದಾಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್. ಇನ್ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಫ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ that time now the unauthorized person they can alter that amount also. This is one of the problems. Next one, what is put in is put out. ನಾವು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದುವೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾವು ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ wrong entry fed into the computer would be wrongly reflected in the output. ಏನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಫೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೆನ್
Next point, that is the lack of visible output. In some EDP system, the results of processing may not be printed. See here, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಸಮ್ EDP ಸಿಸ್ಟಮ್, the results of processing may not be printed or may be printed in summary form, may be printed in the summary form only. We can't see that processing, how it comes, amount, etc. That means in a computerized accounting system, there is a lack of visible output. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. The lack of visible output necessitates the retention assessed data in a file in a form readable by the computer. So this is also one of the drawbacks, that is we can't visible the output. So we can only see the summary of form, we can't see the process of the activities. Next one point, that is the coding problem. A computer accounting in normal is there, no, that is we can calculate etc through the head, that means but in case of computer we can first we set the designs or proper code in the EDP environment. This designing and use of code requires much care. Now ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ accounting instead of self-explanatory accounting head, that means extensively used. That means there is a need for designing and using a proper code. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ EDP environment. So this is also one of the problems. Next point, that is the storage problems. The programs and data recorded in a computer are stored in a storing devices like disk, floppy, etc. These devices may be carefully stored and we can guard against the risk of loss of physical devices, etc. or infection of virus, etc. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಾಪಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. In computerized accounting, there is a scope of many type of computer frauds like manipulation of programs and output, theft of confidential output, tapping, intercepting, etc. Next point, that is a computer virus. Another problems connected with the computerized accounting is the infection of computer virus. Computer virus means here sometimes do not harm except causing simple inconvenience. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಬಟ್ sometimes they make the whole computer system dead. Isn't correct, no? Yes. So that is the computer virus. Next one, lack of adequate knowledge about the computer program on the ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ EDP. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. Yes. The problems, one is the concentration of functions, second one concentration of knowledge, third one concentration of programs and data in a few location, next one what is put in is put out, then vulnerability into manipulation, lack of visible output, coding problem, storage problem, computer frauds, computer virus, and lack of adequate knowledge about computer programs on the
part of audits. Next we move on to internal controls request to be enforced under the EDP environment. Andre ಈಗ ಆಡಿಟ್ EDP ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ an EDP environment may be broadly classified into two categories, that is general EDP and the EDP application control. General EDP and control and the EDP application control. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ EDP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ EDP activities. General EDP control is there, no? That is established for the overall control of EDP activities. There are number of general EDP controls required to be enforced in the EDP environment. Some of important general environment are: one is the division of responsibilities or duties. Division of responsibilities or duties. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, division of responsibilities or duties. The concentration of all duties in the hands of few personnel, then what happened? It provide opportunities for frauds. ಎಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಬ್ಬನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡುವ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ among the different staff. To avoid this one means to avoid the frauds. Now what to do now? Proper distribution of the responsibilities or duties among the different staff. The responsibilities of programs and operating the computer should be separated. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ, ಅವನ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಕೂಡ ಬೇರೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ frauds. The responsibility of programming and operating the computer should be separated. Again, the duties connected with the computer operator should be clearly defined to fix specific responsibilities among the staff. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಒಬ್ಬಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 person operators are there, operator A, operator B and operator C. ಈಗ ಆಪರೇಟರ್ ಎ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಆಪರೇಟರ್ ಬಿ. and what operator did in that activities, that is output is there, no, that is input to the operator C. So now ಈಗ ಸಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ, ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದಾನಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಟು proper control over the development and maintenance of software.
Next one, control over operations. There should be proper control over operations, like allocation of the working among operators should be properly planned and carried out. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ಮಂದಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದು, ಸಿ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು, ಡಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಮಾಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಂಡ್ carried out. The sequence of the work should be also be arranged. Sequence means what? ಈಗ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್, that is the input to the B person. So B person's output is the input to the C person. So sequence, he must also maintain the sequence also, arranged that the work is carried out smoothly. Time is not wasted in that time cases also, and required output is obtained at appropriate time without delay. In that time we can avoid that wastage of time also. Next one, schedule of work, job rotation etc should be handled properly. ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, control over data access and program access. There should be proper control over the data access and the program access. Here, how to control the data access and program access? Authorized person only to feed the data into the computer. Authorized person only feed the necessary information into the computer. Otherwise ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ದೆನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಡೇಟಾ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ editing and rejection of the data? When the output is altered from what is input, you should be ensured that ensuring done only to correct the errors which have been unintentionally crept in. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್, ಸೊ wrong ಬಂದಿದೆ. when what is inputted, you should be ensured that editing is done only to correct the errors. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, which is unintentionally crept in. Next one, any correction should be incorporated only under the express that is the authorization of the proper authority. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೇನ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ corrections. So here statement of the corrections also edited should be the obtained ensure the tolerability of the corrections. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. During the editing data, rejection may be occurred on account of invalid data. Such rejection should be corrected promptly. ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲಿದು ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಚ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ corrected promptly. Yes, these are the controls related to the editing and rejection of the data. Next one, storage control. There should be proper storage control. Proper storage control should be means here floppy and other storage devices should be kept properly and labeled etc. The storage device like a magnetic disk, tape, floppy etc. must be protected against the fire and other damages etc. Next one,
Hardware control. Hardware control over the functioning of the equipment. The output obtained from the equipment will be reliable only if the equipment consisting of various mechanical and electronic parts that is a response properly to be dictated in output was leave it this one. Hardware control means in certain cases now the this one hardware is also doing a wrong usage or malpractice etc. To avoid this one hardware functioning of the equipment also very important. Functioning of hardware equipments control like parity check, duplicate processing, eco check, validity check, etc. can be enforced in this respect. And the hardware and kuda correct agi check madlikke check ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Yes, these are the general control to the that is EDP environment. Next one EDP application controller I will explain in the next class. Thank you students.